Saludos del profe Adams. Hoy hablamos de saber versus conocer, comparativos y superlativos. Pero primero, un repaso de los verbos con cambios de raíces, los stem changers. Muy bien. Pause the video and see how well you can do this. Muy bien. Número 1. La forma de nosotros. Nosotros les pedimos jugo de frutas y sopa de los camareros. Número 2. La forma de ellos. Viviana y Emilio se vistieron con su mejor ropa para ir a la fiesta. Número 3. La forma de ella. Ayer, Liliana se sintió muy mal por la mañana. Número 4. La forma de ella. Mi mamá nos sirvió un pollo delicioso en el almuerzo. Número 5. Susana durmió a las 11 de la noche. Susana se durmió a las 11 de la noche. Número 6. Gloria siguió las instrucciones de Mariana para patinar sobre hielo. Excelente. Saber versus conocer. Las conjugaciones. Yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, ellos saben. Para conocer. Yo conozco, tú conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocen. I do not have the conjugations for vosotros in this slide, but for saber it's saber, vosotros sabéis, and conocer it's vosotros conocéis. Conocéis. ¿Sabes quién es él? ¿Sí o no? Yo sé que es Antonio Banderas. Yo sé que es un actor famoso. Sé que es de España, pero no lo conozco. ¿Sabes quién es esta persona? Yo sé que es Selma Hayek. Sé que es una actriz famosa. Sé que es mexicana, pero no la conozco. Pero me gustaría conocerla. ¿Sabes quién es esta persona? Sé que es Sofía Vergara. Sé que es muy bonita. Sé que es de Colombia. Pero no conozco a Sofía Vergara. ¿Sabes quién es esta persona? Sé que es Jennifer Lawrence, pero no la conozco. I know that she's Jennifer Lawrence, but I don't know her. Do you see how in English we use the same word? I know she's Jennifer Lawrence, but I don't know her personally.
¿Sabes quiénes son estas personas? ¿Las conoces? Yo sé que son la familia real de España. Sé que son muy bonitos. No sé, profe no sabe. Pero no las conozco. Saber versus conocer. Pause the video. Okay, I'm back. Hay una chica muy interesante en mi clase de poesía. Yo sé cómo se llama. Valentina. Es un nombre bonito, ¿no? Quiero saber más de ella. Pero soy muy tímido. Voy a llamar a mi amigo Julio. Él conoce a casi todas las personas de mi programa. Pero si Julio no sabe quién es ella, mañana, después de la clase, voy a escribirle un mensaje a Valentina. Pienso darle un poema de Beckett. Tú conoces los poemas de Beckett, ¿no? Son muy románticos. También puedo invitarla a salir a tomar un café. Yo conozco un café muy bueno que se llama La Rana. Muy bien, chicos. This is a wonderful reading to practice your comprehension. There's lots of les and las in here that may challenge your comprehension of indirect and direct object pronouns. Gracias. Okay, los comparativos. First, we've got comparativos de desigualdad. Adjetivos, adverbios, and sustantivos. So adjective, adverbs, and nouns. Whenever they are not in agreement. So whenever they're not equal, you would say más blank que whatever. Or menos blank que whatever. So I have más money que my brother. I have more money than my brother. Or my brother has menos money que me. Yo tengo más dinero que mi hermano. Mi hermano tiene menos dinero que yo. So, this is my jamón, and this is Juana's jamón. So what would I put here? Yo tengo más jamón que Juana. Julio está contento. Pedro no está contento. So Julio está más contento que Pedro. Samuel tiene menos helado que Ricardo. Now with verbs, you just put the más and the que together. So, Pablo trabaja más que Ana. Van de compras menos que yo. There are some irregular forms, like adjectives. Joven turns to menor. Viejo turns to mayor. Bien turns to mejor. Mal turns to peor. The same way in English we can't say good is gooder and bad is badder. We have to say good is better and bad is worse. Okay, so Taylor canta bien, pero Katie canta mejor. Miley actúa mal, pero Paris actúa peor. Más jamón, más contento, menos helado.
Lo siento. So comparación is de igualdad. So these are when things are in agreement. When I want to say, I've got as much ice cream as you do. Tan, descripción, como, or tanto, noun, como, and then verbs, and tanto como. So adjectives. Tan como. Marco es tan guapo como Enrique. Felipe es tan pobre como su hermano. And then nouns, they're all the same. It just looks like there's a lot of different ones because tanto changes to tanta, tantos, tantas, depending upon what you're comparing. So, comí tanta comida como mi hermano. Leí tantos libros como tú. Tienes tantas plumas como él. And then verbs are always the same. Yo me divierto tanto como mis padres en el carnaval. Los mexicanos celebran la Navidad tanto como los estadounidenses. So yo tengo tantos champiñones. Manuel tiene tanta cerveza como Juan. Esta cerveza es tan fría como aquella. Curtis es tan atractivo como Rachel. Elías corre tanto como Miguel. Curtis cocina tanto como Rachel. Práctica. Comparativos de igualdad. María tiene tantos toros como José. Julio tiene tanta alegría como yo. Trabajamos tanto como los otros en el desfile. Muy bien. Este pueblo tiene tantas iglesias como el mío. Esta playa es tan bonita como aquella. All right. So here we have to figure out whether it's in agreement or whether it's not in agreement. So if it's in agreement, it will be one of the tan or tantos. If it's not, it's going to be más or menos. So hoy no está haciendo tanto calor como ayer. Número 2. Nuestra familia es menos grande que la familia de nuestro amigo Tulio. El gato de David es más bonito que el gato de Mariana. That should be an inequality. Número 4. Tu papá es más delgado que el papá de Nubias. Yo no puedo comer tantas frutas como tú. El pavo no es tan delicioso como el salmón. El examen de biología fue menos difícil que el examen de matemáticas. Also, I hope you're noticing that every time we use tanto, we have como, and every time we use más o menos, we have que. Mi profesor de música es más
interesante que mi profesor de química. Lina es menos trabajadora que su hermana Clara. Los restaurantes en El Salvador no son tan buenos como los restaurantes de México. Muy bien. Los superlativos. Superlativos. Superlatives are to tell us what is the most, the absolute best. So, el café es más rico, es el café más rico del país. It's the best coffee in the country. Son las tiendas más caras de la ciudad. They're the most expensive stores in the city. Los superlativos use the definite article followed by the noun and más o menos an adjective plus de. So, I could say the Koenigsegg CCXR Trevita es el coche más caro del mundo. Here are some irregular comparative and superlative forms. Just like we have irregulars with good, better, best, they have bueno, mejor, el mejor. Malo, peor, el peor. Grande, mayor, el mayor. Pequeño, menor, el menor. Joven, menor, el menor. Viejo, mayor, el mayor. So you see a problem in the last four, hopefully, that in the last four, two of them are the same. So grande and viejo and pequeño and joven are identical in their comparative and superlative forms. So, ¿quién es el mejor, el menor? ¿Quién es el menor? El príncipe Ari es el menor. ¿Quién es el mayor? Fidel Castro es el mayor. Superlativos absolutos. This is to say, muy, muy, muy. La verdad es un poco difícil traducir. So if I say that you are es fabulosísimo, then something is really fabulous. So we can add ísimo to a lot of them. C's change to QUs, G's change to GUs, and Z's change to C's. And the ones that end in N, like joven, or O, like trabajador, get a C at the end. So trabajadorcísimo or jovencísimo. All right. Not too terribly important, but do know that the ísimos exist. Those are important. So, some practice. I'd like you to practice writing these sentences with the absolute superlatives. So, Miguel y Maru están muy cansados. So you would say, Miguel y Maru están cansadísimos. Take your time and rewrite these. Okay? Felipe es muy joven. Felipe es jovencísimo. Jimena es muy inteligente. Jimena es inteligentísima. La madre de Marisa está muy contenta. La madre de Marisa está contentísima. Estoy muy aburrido. Estoy aburridísimo. So finally, let's write the equivalent of the word in English.
So Marisa es la más inteligente de todas. So la más inteligente would be the most intelligent. Here you need to put the least boring, the worst, the oldest, the youngest. Let's see what you got. The least boring, the worst, the oldest, and the youngest. Esto es todo. Hasta la próxima aventura con Profe Adams. Chao, chicos.